ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வந்து எப்படி சொல்கிறதுனே தெரில. இன்றைக்கி வந்து கார்த்திக் வாசுதேவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட், ஆக்சுவலி நேற்று நடந்துச்சு, ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து சுட்டு கொன்று இருக்காங்க. அவர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜனவரி மாதம் தான் கனடா வந்திருக்காரு. ஜனவரி மாதம் 2022 கனடா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதம் தான் ஆகுது. இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட், நான் படிக்கிற காலேஜில் தான் படிச்சிருக்காரு, 1 இயர் ப்ரோக்ராம். அவர் பார்த்திங்கன்னா சப்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து இறங்கி ஜாபுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேஷன் விட்டு வெளில வந்திருக்காரு. வெளியில் வந்த உடனே 8 புல்லட் அவர் உடம்புல சுட்டிருக்காங்க, 8 தடவை சுட்டிருக்காங்க. அவர் பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருந்த ஒரு ஆஃப் டியூட்டி பேராமெடிக் வந்து அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பட் காப்பாற்ற முடியல. ஹாஸ்பிட்டல் போன உடனே ஹி வாஸ் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் டெட். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரேரான ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ். கனடாவில் இந்த மாதிரி நடந்ததில்லை. லைக் யூஎஸில் நடந்திருக்கு, பட் கனடாவில் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒன்று நடந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப 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 ரேர். லைக் இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை டார்கெட் பண்ணி சுட்டு கொள்கிற அளவுக்கு இதுவரை நடந்தது இல்லை. பட் இது வந்து ரொம்ப ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் இன்ஸ்டன்ஸ். மெயினாக அவரோட அம்மா அப்பா அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதான் வந்து இப்போது அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஏன்னா அவங்க இந்தியாவில் இருக்காங்க, அவங்க வந்து காசியாபாத் சேர்ந்தவங்க. ஸோ அவங்க இந்தியாவில் இருக்காங்க. பையனுக்கு இப்படி நடந்திருக்கு, இங்கே என்ன நடக்குது என்ன எது ஒன்றுமே தெரியல, வந்து பார்க்க முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் கண்டிப்பாக அவங்க யாருமே இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருக்கக்கூடாது. அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தான் ஒரு பெரிய டீப்பஸ்ட் கண்டோலன்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி செனேகா ஸ்டூடெண்ட் ஃபெடரேஷன், எங்கள் காலேஜோட ஸ்டூடெண்ட் ஃபெடரேஷன்லேருந்து மூலியமாக ஒரு ட்ரிபியூட் ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் நான் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கேன். நான் அந்த கிளிப்பிங்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். அதில் லைக் அவங்க இந்தியன் கான்சுலேட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வந்திருந்தாங்க, என்னோடய காலேஜோட ஹெட் வந்திருந்தாங்க, நம்ம மேயர் வந்திருந்தாங்க, நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. நிறைய பேர் சொன்னாங்க, எல்லாருமே அதுதான் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு நடந்திருக்கக்கூடாது, பட் நடந்துருச்சு, ஸோ சேஃபாக இருங்க அப்படின்னாங்க. பட் இங்கே வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கனடாவுக்கு வர்றது பார்த்திங்கன்னா வந்து கனடா வந்து ரொம்ப ஒரு சேஃபான கண்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்தில் தான் வர்றது. நானும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான், நானும் இங்கே ஒரு கோர்ஸ் படிச்சுட்ருக்கேன். பட் ஜஸ்ட் ஸ்டேஷனை விட்டு வெளில நடந்து போகும்போது, சப்வே விட்டு வெளில நடந்து போகும்போது இந்த மாதிரி நடக்கும்னு யாருமே நினச்சி கூட பார்த்துருக்க முடியாது. இன்ஃபேக்ட் வந்து நானும் அந்த லைனில் தான் அடிக்கடி ட்ராவல் பண்ணுவேன். எப்படி இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னு தெரியல. இன்னும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கல்ப்ரிட்டை கண்டுபிடிக்கல. நடந்து 48 ஹவர்ஸ் மேலே ஆகுது, இன்னும் அந்த கல்ப்ரிட்டை பிடிக்கல. கூடிய சீக்கிரத்தில் பிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு நம்பலாம். கண்டிப்பாக வந்து போலீஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, டொரண்டோ போலீஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. பட் வந்து ஒரு சேடான விஷயம் என்னென்னா வந்து ட்ரிபியூட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன், நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை. லைக் நிறைய ஃபாரினர்ஸ் இருந்தாங்க. டு மை சர்ப்ரைஸ் நிறைய ஃபாரினர்ஸ் இருந்தாங்க, நிறைய இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டே சப்போர்ட் பண்ணலை அப்படின்னா இந்தியன் எல்லாமே விட்டுருங்க. ஜஸ்ட் இது ஒரு ஹியூமனிட்டி பேசிஸில் இது யாருக்கு வேணால் நடந்திருக்கலாம். அந்த ஸ்டேஷனில் யார் வேணால் அந்த ஸ்டேஷனில் அன்றைக்கி போயிருந்துருக்கலாம். கார்த்திக் அன்றைக்கி போயிருக்காரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி. பட் யார் வேணால் போயிருந்துருக்கலாம், யாருக்கு வேணால் நடந்திருக்கலாம். இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் காலேஜ் மூலிமா அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க, ஸ்டூடெண்ட் ஃபெடரேஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு. ஒன்றுமே இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு கேண்டில் லைட் ட்ரிபியூட் தான். ஒரு 1 minute சைலன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அவங்க எல்லோரும் பேசினாங்க, ட்ரிபியூட் கொடுத்தாங்க. என்ன ஒரு மிஞ்சி போனால் ஒரு 1/2 hour 40 minutes மேக்ஸிமம், அதுக்குள்ளே எல்லாமே நடந்துச்சு. ஸோ அதுதான் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம். பட் எல்லோரும் அவங்க லைஃப்பில் பிஸியாக இருப்பீங்க கண்டிப்பாக. பட் இந்த மாதிரி ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கும்போது நம்ம இந்தியன்ஸே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னா வேறு யாரும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களாங்கிறது டவுட்டு தான். ஸோ எஸ், அது மட்டும் தான். நான் கிளிப்பிங் ஆட் பண்ணுறேன், பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். இங்கே மற்றபடி வேறு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, எல்லாருமே சேஃபாக தான் இருக்காங்க.
இது ஒரு ரொம்ப ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஈவெண்ட். இது எதனால் நடந்ததுன்னு கூட தெரியல. சில பேர் ஹேட் க்ரைம்னு சொல்கிறாங்க, சில பேர் வந்து ராபரி அட்டெம்ப்ட் அப்போது தவறுதலாக நடந்திருக்கும் அப்படின்றாங்க. லைக் அந்த கல்பிரிட்டை பிடிக்கிற வரையும் ஒரு கரெக்டான ஆன்சரே இருக்கவும் முடியாது. ஆப்வியஸாக ரூமர்ஸ் தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி போலீஸ் சீக்கிரமாக அரெஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்கன்னு நம்பலாம். பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் மெயினாக ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன். நான் இந்த வீடியோ ஏன் போடுறேன் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் நான் சொன்ன இந்த விஷயத்துக்காக தான். லைக் சப்போர்ட், இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு சப்போர்ட் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஃபேமிலிக்கு தேவை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன், இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் திரும்பி நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா நம்மளோட வாய்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து ரைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும். ஸோ அந்த ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக மட்டும்தான் நான் இந்த வீடியோவை போடுறேன். வேறு எந்த ஒரு லைக்ஸு வியூஸு இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது. ஸோ அதுக்காக மட்டும்தான் நான் இந்த வீடியோவை போடுறேன். ஸோ அது நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். அதுதான் கிளிப்பிங்ஸ் நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஆடியோ எவ்வளோ கிளியராக கேட்கணும்னு எனக்கு தெரியல, ஏன்னா அவங்க வச்சுருந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இல்லை. ஸோ நான் அந்த ட்ரிபியூட் கிளிப்பிங்ஸ் நான் உங்களுக்கு போடுறேன், பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். Just treating themselves, they feel like it's their home place. And I would like to thank our whole Seneca community who have joined us here and has supported us all together. And that specifically means a lot to us because our college is our home to us, and we have been supported by college, and we feel like that's our home, and we feel safe at our college community, right? Why can't we feel the same way throughout the city? That's what we are looking for. We see Canada as the safest country, and I think to all the international students it should be the same throughout. And this incident has shook me off, and I feel like we have our international students who wants to say something. I have one person over here, like he was a student at Seneca, and he wanted to say a few words. He is a friend of Kartik, and I would like to ask him to say some words on that. Before I go ahead, I'd just like to thank Kartik for giving me the opportunity to speak. Before I go ahead, I'd just like to thank Kartik for giving me the opportunity to speak here today. Please pardon me because this is the first time I'm speaking at this crowd this way. I would like to begin by revealing my hope that our brother Kartik's soul is at peace, and I pray that God blesses him with eternal rest. As an international student who's lived in Canada for over 2 years, I was moved with a strong feeling of empathy for the situation Kartik's family was unwillingly dragged into. But feeling provoked me to reach out to Gaurav, who's Kartik's cousin. My heart couldn't sink deeper listening to the tragic emotions Kartik's family had to go through and is going through. I was compelled to reach out, however, also with the fear that Kartik's tragic death would go forgotten in a few days. It fills my heart to see all of you here today. I would like to thank Seneca College for taking the initiative to organize this vigil for our brother Kartik. Thank you all for being here and mourn the brutal atrocity that Kartik had to experience. Looking at you all here today, I couldn't help but think this could have been any of us. What happened cannot be undone. We are left to decide, what now? I humbly plead the City of Toronto, the police department, and whoever is involved in this case to do everything in their capacity to ensure that Kartik's family sees the light of justice. What now? The City of Toronto is way overdue in increasing police security in high-risk zones of the TTC and the city in general. I have friends who travel to North York from downtown every day, and I couldn't imagine if something like this could happen to them. This is not just a threat to international students, however, of every race or color, but to every Toronto citizen in general. What can we do as international students? We, the international student community, need to protect one another and make sure our brothers and sisters get a beautiful experience in Canada.
one that our brother Kartik was stripped away from. My brothers and sisters, goodness is the only investment that will never fail. Please God bless my brother Kartik's soul and protect all of my fellow brothers and sisters in this fruitful yet dawn land of Canada. As we all could hear the pain in one of our Seneca students' voice, I simply can't say any words. My words won't do any justice, and my words won't say anything or can bring back Kartik over here. I wish he would have been here and we would have had another situations. My heart goes out to him and his family. I would like to ask David Agnew, our college president, who has been a constant support to all our students, to come up front and say a few lines on this loss of ours. Thank you very much, Riddick. And it's such a cruel irony that we are standing here on this beautiful sunny day in front of this big welcoming Toronto sign, which of course so many people who come to this country and this city proudly take their picture. I saw a wedding couple having their photos taken, and here we are at this very, very sad juncture, celebrating the life of a young man who showed such character within weeks of arriving in Canada. There he is working away at a job like I know so many of our students from India, so many of our international students do, contributing to this country, paying his own way. I know always the thoughts of his family in his mind. And I want to say, I mean, this is such a senseless, such a random act of violence. It is beyond comprehension for all of us. And I can't imagine as a parent the feelings of his parents right now, so many thousands of miles away. But I know that they will draw great comfort from seeing all of you here, knowing that your thoughts and your prayers are with them as well. As yes, we seek answers to why this possibly could have happened. But certainly after these 5 o'clock, residential part of Toronto, none of this makes any sense to any of us. But in that, for now, today, give our thoughts to his family, give our thoughts to all of his friends, and yes, we ask for justice, of course, but we also ask for peace with his soul, and send our thoughts and our prayers to his family. Thank you so much. My heart is extremely heavy on this sorrowful day. Our entire community mourns his tragic, unfortunate loss, and our thoughts, prayers, and deepest condolences goes out to his family. We have been joined by Indian Consulate Journal, who wants to speak on this loss that we have. I would like to invite her to say some few words about this. It's really, really unfortunate. My heart goes out to the family. Just say the person of the deceased. It's really, really unfortunate incident that has happened. I think of Canada has been welcoming American students. Indian students are the largest chunk of international students, which 225,000 Indian students study here in Canada. And this kind of incident is, it's very unfortunate. It's very good to see all of you present here today to support the family, the family back home and the families here, and all the friends of the deceased. We are working with, we are in touch with father, Kartik's father, back in India and his family, and we are trying to work with the finger bomb, lotus finger bomb to repatriate the North after 10 years. I'm assuring all possible help that consulate can do to help the family here, and also the visas. We have also the visas. Also, if they want to come here.
troubled times as well, so that we can support the international students. My employers, my deepest condolences to the family, and I assure my full support to If we stand now all together for our security and for our safety, I encourage and request each one of you to please take care of yourself and your loved ones. And I would say it can happen to anyone, but I feel like it should not happen to anyone. That's why we are here for. And we have got statements from the mayor. I received an email from John Tory. Their condolences was to the family, and they have been a great support. My huge shout out goes to the Seneca community who has come up front and have helped the students, and I have been providing counseling and accessibility to the students if they are in need right now. I have one of the representatives from International Youth Council. So I would like to ask Jaren if he wants to give any statement on International Youth Canada. Kartik was one of us. He is truly a representative of hundreds of thousands of students who come to Canada, who work hard day and night to meet the ends. I don't know how much thing to say, but my deepest condolences to his family, his sister Nidhi, his classmates. We all are in this together. So, When something like this occurs, we caution the well-being of ourselves as well as people around us and how the authorities can keep us safe. We come here with the dreams, our dreams, the dreams of our families, and we want to feel safe. We have been joined by one of the MPs. If they can step forward and give one of the statements for international students. Thanks. I'm Melissa Wexford, a long way from the MP from Thornhill, and I just wanted to ensure that you know that our federal parliament knows about this. We're going to help you seek justice for Kartik, for his family. In my community, when you lose somebody, you lose an entire world around them. You have our support, and we will make sure that the House of Commons in Canada knows about Kartik, knows about the legacy, and knows that international students are welcome here in the safe environment. Thank you for having me. As an international student myself, this tragedy has greatly impacted me, as many international students have given up so much to move here. And I know so many students are feeling distraught, and we completely understand this. So the Seneca community, along with Seneca Student Federation, is offering professional support to the students and 24/7 crisis support to anyone who needs it. And today, we come together to honor Kartik Vasudev and to stand for all the students' safety. If students from Seneca are standing over here, I would like to say, you guys have the support from the college, you guys have the support from the Student Federation. Reach out to us anytime. If you need anything, we are always there for you. Thank you so much for joining us today. I really appreciate all the support, and I hope this doesn't happen to any of us. Thank you so much. To give out a tribute to Kartik, I would like to ask each one of you to please give a minute of silence.
I don't have words to say right now. I just want justice. I don't want this to happen to anyone else. I just request everyone. You gotta turn the echo off, sir. All we're getting is echo here. Sorry. There you go. That's as loud as it goes. Okay. Nice and loud for us, please. I don't have words to say right now. I just want justice for my brother. And no one is helping us. I need to know what exactly happened. So I request all of you to come forward and ask for justice. We don't want this to happen to anyone else. So please do help us.